遊戯王デュエルリンクスから逃げることはできない。だったら、ここで満足するしかねえ。チームサティスファクションリーダー、桐生京介。満足させてくれよ。お前の相手は俺だ。さあ、満足させてもらおうじゃねえか。チームサティスファクション、行くぜ。どうやったって俺たちは逃げることはできない。だったら、ここで満足するしかねえ。ようやく見つかったぜ。チームサティスファクションの最後の敵がよ。お前らセキュリティを倒してこそ、真のサテライト制覇が完成するんだ。さあ、やろうぜ。俺たち、チームサティスファクションのデュエルをよ。デュエ！圧倒的力で、度胸で、押しまくってやるぜ。俺のターン！一気に潰してやるぜ。俺のターンだ。俺のターン。俺には小細工なんか必要ねえ。俺のターンだ。いいじゃねえか。これくらいじゃなきゃ満足できねえぜ。俺のターン！お前を倒してこそ、サテライト制覇が完成するということが、俺のターンだ。ドローまだ終わっちゃいねえ。満足するのは俺たちだ。ドロー！俺は、この瞬間、甘いんだよ。お見通しだぜ。手札から、魔法カード発動、速攻魔法発動、永続魔法発動、装備魔法発動、儀式魔法発動、トラップ発動、永続トラップ発動、カウンタートラップ発動、リバースカードだ。リバースカードオープン、モンスター効果発動、フィールド魔法発動、効果発動、ペンデュラムスケールをセッティング、ペンデュラム効果発動、リチュアル魔法発動。俺の手札は0。よって、魔法カード、ゼロマックス発動、永続魔法発動、インフェルニティガン、インフェルニティガンの効果発動。俺の手札は0。よって、インフェルニティガンのもう一つの効果発動、魔法カード発動、無の煉獄、永続魔法、虚無の波動を発動、虚無の波動を墓地へ送り、効果発動、手札をすべて墓地へ送る、魔法カード発動、インフェルニティバースト、魔法カード発動、煉獄の契約、魔法カード発動、インフェルニティパラノイア、墓地のインフェルニティパラノイアを除外。そして、効果発動、魔法カード発動、舞い戻った死神、墓地に存在する舞い戻った死神の効果発動。死神は何度でも舞い戻るんだよ。トラップ発動、インフェルニティインフェルノ。俺の手札は0。よって、トラップカード、インフェルニティフォース発動。俺の手札は0。このトラップカードを発動できる。インフェルニティブレイク。手札をすべて捨て、トラップ発動。インフェルニティリフレクター、トラップ発動。ダメージゲート、トラップ発動。ダメージトランスレーション。このエンドフェーズに、ダメージトランスレーションの効果で、トークンを特殊召喚する。永続トラップ発動。デプスアミュレット、デプスアミュレットの効果発動。永続トラップ発動。ハンドレスフェイク、ハンドレスフェイクの効果発動。トラップ発動。ヘイトバスター、トラップカード発動。極限への衝動、トラップ発動。フルバースト、カウンタートラップ発動。インフェルニティバリア、トラップ発動。インフェルニティサプレッション、永続トラップ発動。煉獄の鎌、トラップ発動。トリシューラの鼓動、墓地のトリシューラの鼓動を除外し、効果発動。装備魔法、デーモンの斧をモンスターに装備。墓地へ送られたデーモンの斧の効果発動。装備魔法発動。デーモンの杖、デーモンの杖の効果発動。墓地へ送られたデーモンの杖の効果発動。フィールド魔法発動。デーモンパレス、悪魔の迷宮。デーモンパレス、悪魔の迷宮の効果発動。フィールド魔法発動。パンディモニウム、悪魔の巣窟。パンディモニウム、悪魔の巣窟の効果発動。永続魔法発動。デーモンの宣告、デーモンの宣告の効果発動。装備魔法発動。フォーリンダウン、フォーリンダウンの効果で俺はダメージを受ける。トラップカード発動。デーモングリッチ、トラップ発動。デーモンの雄たけび、永続トラップ発動。デーモンの呼び声、デーモンの呼び声の効果発動。トラップ発動。鎖付きダイナマイト、効果で破壊された。鎖付きダイナマイトの効果発動。俺の手札は0。インフェルニティデスドラゴンの効果を発動できる。インフェルニティデスブレス。俺の手札は0。よって墓地から、インフェルニティジェネラルの効果を発動できる。手札は0。よって、インフェルニティデストロイヤーの効果発動。インフェルニティヘルデーモンの効果発動。手札から、インフェルニティデーモンの効果発動。特殊召喚された、インフェルニティデーモンの効果発動。破壊され墓地へ送られた、インフェルニティナイトの効果発動。召喚された、インフェルニティネクロマンサーの効果発動。俺の手札は0。
インフェルニティネクロマンサーの効果を使うことができる。俺の手札は0。よって、墓地に存在するインフェルニティクイーンの効果発動。俺の手札は0。インフェルニティワイルドキャットの効果を使うことができる。手札は0。よって、墓地に存在するインフェルニティコンジュラーの効果発動。手札は0。よって、インフェルニティビートルの効果発動。インフェルニティセイジの効果発動。俺は手札をすべて捨てる。墓地へ送られたインフェルニティセイジの効果発動。手札は0。よって、インフェルニティミラージュの効果発動。手札は0。よって墓地からインフェルニティリベンジャーの効果発動。俺の手札は0。インフェルニティリローダーの効果を使うぜ。俺の手札は0。よって墓地からインフェルニティポーンの効果発動。インフェルニティデスガンマンの効果発動。俺の手札は0。よって墓地からインフェルニティデスガンマンの効果発動。さあ、どうする？俺の手札は0。よって墓地からインフェルニティデスガンマンの効果発動。俺が受ける効果ダメージを無効にし、お前は効果を選ぶ。さあ、選べよ。インフェルニティゼロの効果発動。インフェルニティクライマーの効果発動。インフェルニティシールドベアラーの効果発動。インフェルニティスペアベアラーの効果発動。俺の手札は0。よって、オーガドラグーンの効果発動。その発動を無効にして破壊する。シンクロ召喚されたトリシューラの効果発動。お前の手札、フィールド、墓地のカードをそれぞれ1枚まで除外できる。氷極竜トリシューラの効果発動。俺のデッキ、お前のデッキの一番上、そしてお前のエクストラデッキからそれぞれ1枚ずつカードを除外する。シンクロ召喚された氷結界の寒冷竜トリシューラの効果発動。フィールドのカードを3枚まで選んで除外する。破壊された氷結界の寒冷竜トリシューラの効果発動。ディザスターデーモンの効果発動。ジェネシスデーモンの効果発動。墓地に存在するプリズンクイーンデーモンの効果発動。破壊され墓地へ送られたヘルエンプレスデーモンの効果発動。効果で破壊され墓地へ送られたデーモンの巨神の効果発動。デーモンの召喚の効果発動。アドバンス召喚に成功したデーモンの召喚の効果発動。手札からバーサークデーモンの効果発動。バーサークデーモンのさらなる効果ミストデーモンは破壊され、俺はダメージを受ける。手札からジェネラルデーモンの効果発動。俺の手札は0。よってサイバーデーモンの効果によりもう1枚ドローする。サイバーデーモンは自身の効果により破壊される。効果で破壊され墓地へ送られたデーモンの騎兵の効果発動。トランスデーモンの効果発動。破壊され墓地へ送られたトランスデーモンの効果発動。効果または戦闘で破壊されたトリックデーモンの効果発動。さあ来い、行くぜ、いでよ、見せてやるぜ。モンスターを召喚。モンスターを守備表示で召喚。モンスターを特殊召喚。モンスターをリリース。モンスターをアドバンス召喚。アドバンス召喚。モンスターを融合召喚。融合召喚。モンスターを儀式召喚。儀式召喚。モンスターをシンクロ召喚。シンクロ召喚。モンスターをエクシーズ召喚。エクシーズ召喚。モンスターをペンデュラム召喚。ペンデュラム召喚。モンスターをリンク召喚。リンク召喚。モンスターをマキシマム召喚。マキシマム召喚。モンスターをフュージョン召喚。フュージョン召喚。モンスターをコンタクトフュージョン。コンタクトフュージョン。モンスターをリチュアル召喚。リチュアル召喚。いでよ、インフェルニティデスドラゴン。いでよ、インフェルニティジェネラル。いでよ、インフェルニティアーチャー。いでよ、インフェルニティデストロイヤー。インフェルニティヘルデーモン。インフェルニティガーディアン。インフェルニティデーモン。インフェルニティビショップ。インフェルニティナイト。インフェルニティネクロマンサー。インフェルニティビースト。インフェルニティクイーン。チューナーモンスター。インフェルニティワイルドキャット。インフェルニティコンジュラー。インフェルニティドワーフ。インフェルニティビートル。チューナーモンスター。インフェルニティセイジ。インフェルニティミラージュ。チューナーモンスター。インフェルニティリベンジャー。インフェルニティリローダー。インフェルニティポーン。インフェルニティデスガンマン。インフェルニティゼロ。インフェルニティクライマー。インフェルニティシールドベアラー。インフェルニティスピアベアラー。煉獄竜。オーガドラグーン。現れよ、氷結界の竜トリシューラ。現れよ、氷極竜トリシューラ。現れよ、氷結界の寒冷竜トリシューラ。ジェネティックワーウルフブラッドボルス。現れよ、ディザスターデーモン。いでよ、戦慄の強行ジェネシスデーモン。現れよ、
プリズンクイーンデーモン姿を現せ。ヘルエンプレスデーモンいでよ。ソードサミットタルアールデーモンいでよ。アンデッドスカルデーモンいでよ。デーモンの巨神いでよ。デーモンの小生いでよ。バーサークデーモンいでよ。タルアールデーモン現れろ。ミストデーモンいでよ。レッサーデーモンジェネラルデーモンデーモンソルジャーサイバーデーモンデーモンの騎兵トランスデーモントリックデーモンバトルだくらえぶっ潰してやるぜオラオラこれがラストバトルだ最後だこれで俺たちサティスファクションが勝利するモンスターで攻撃モンスターで攻撃だモンスターでダイレクトアタックインフェルニティデスドラゴンの攻撃デスファイアブラストインフェルニティジェネラルの攻撃インフェルニティブレードインフェルニティアーチャーの攻撃インフェルニティクロスボウインフェルニティデストロイヤーで攻撃インフェルニティヘルデーモンの攻撃インフェルニティヘルプレッシャーインフェルニティガーディアンで攻撃インフェルニティデーモンの攻撃ヘルプレッシャーインフェルニティビショップで攻撃インフェルニティナイトで攻撃インフェルニティネクロマンサーで攻撃インフェルニティビーストの攻撃ヘルハウリングインフェルニティクイーンで攻撃インフェルニティワイルドキャットで攻撃インフェルニティコンジュラーで攻撃インフェルニティドワーフで攻撃インフェルニティビートルの攻撃ビートルシュートインフェルニティセイジで攻撃インフェルニティミラージュで攻撃インフェルニティリベンジャーで攻撃インフェルニティリローダーで攻撃インフェルニティポーンで攻撃インフェルニティデスガンマンで攻撃インフェルニティゼロで攻撃インフェルニティクライマーで攻撃インフェルニティシールドベアラーで攻撃インフェルニティスピアベアラーで攻撃オーガドラグーンの攻撃インフェルニティカオスバースト氷結界の竜トリシューラで攻撃氷極竜トリシューラで攻撃氷結界の寒冷竜トリシューラで攻撃ジェネティックワーウルフで攻撃ブラッドボルスで攻撃ディザスターデーモンで攻撃ジェネスデーモンで攻撃プリズンクイーンデーモンで攻撃ヘルエンプレスデーモンで攻撃ソードサミットタルアールデーモンで攻撃アンデッドスカルデーモンで攻撃デーモンの巨神で攻撃デーモンの小生で攻撃バーサークデーモンで攻撃タルアールデーモンで攻撃ミストデーモンで攻撃レッサーデーモンで攻撃ジェネラルデーモンで攻撃デーモンソルジャーで攻撃サイバーデーモンで攻撃デーモンの騎兵で攻撃トランスデーモンで攻撃トリックデーモンで攻撃カードをセットカードを伏せるモンスターをセットモンスターを伏せる勝つのは俺たちサティスファクションだターンエンドどうしたもうしまいかよターンエンドだターンエンド俺はこれでターンエンドだふざけるな俺たちはこんなところでターンエンド逃げることなんてできるわけないだろうがターンエンドだやるじゃねえかまだまだなんだとバカな俺たちは今に俺たちサティスファクションが全てを塗りつぶす俺たちの戦いは終わっちゃいねえデュエルディスクを持つ者全てが俺たちの敵だ満足したぜ半端な気持ちで入ってくるなよデュエルの世界によチームサティスファクション最高だぜここからどこへ逃げるってんだよこうなったら俺一人ででもぶっ潰す必ずお前らをぶっ潰して俺たちがどうしてこんなことに俺は仲間たちとこんなんじゃ満足できねえぜ裏切ったのか俺を撃ったのか許せやるじゃねえかだがもっとだもっとどでかいことをやって満足しようぜどうやったって俺たちはサテライトから逃げることはできないだったらここで満足するしかねえこのサテライトでどでかいことをやって満足しようぜ俺には小細工なんか必要ねえ圧倒的力で度胸で押しまくってやるぜなんだとバカな遊戯王デュエルリンクス最高だぜ満足させてくれよ全てを制覇するのは俺たちだ圧倒的力で押しまくってやるぜふざけるな俺がお前を見捨てることなんてできるわけないだろうがこれでサテライトは俺たちが制覇したチームサティスファクション最高だぜ今日はチームインセクトの残党を狩るデュエルディスクを持つ者全てが
俺たちの敵だ。半端な気持ちで入ってくるなよ。デュエルの世界によ、ようやく見つかったんだ。チームサティスファクションの最後の敵が。あいつらを倒してこそ、真のサテライト制覇が完成するんだ。トラップ発動デュエルの始まりだ。満足させてくれよ。これが最後のチームサティスファクションのラストデュエルだ。どういうことだ。一緒に戦ってくれるんじゃないのか。俺たちのラストデュエルを。あんなもんで満足したわけじゃないだろ。裏切ったのか。俺を撃ったのか。ある復讐したい奴がいる。それとチームサティスファクションリーダー桐生京介。俺たちの満足はこれからだ。勝つのは俺たちだ。さあお前のターンだ。俺がお前を見捨てることなんてできるわけないだろうが。勝つのは俺たちチームサティスファクションだ。頼んだぜユウセ。頼んだぜジャック。頼んだぜクロ。死者と生者ゼロにて交わりしとき、永劫の檻より魔の竜は放たれる。シンクロ召喚。ゼロよりいでし煉獄の悪魔よ、この世の虚無を食らい尽くせ。シンクロ召喚。地獄と天国の狭間煉獄よりその姿を現せ。シンクロ召喚。破壊神より放たれし聖なる槍よ、今こそ魔の都を貫け。シンクロ召喚。ライディングデュエルアクセラレーション。行くぜラッシュデュエル。行くぜライディングラッシュデュエル。桐生京介ゴーラッシュ。 If we're never getting out of Yu-Gi-Oh! Duel Links, we need to make Duel Links the place to be. I'm Kalin, leader of the Enforcers. This is gonna be fun. I'll take you on. I crave the competition. Time for the Enforcers to do some enforcing. I'll make the streets safe so we can call this place home. There's no bigger duel gang than Sector Security. By defeating Sector Security, our home will truly be ours. My toughest opponents are within the Enforcers. Duel, you can't stop the unstoppable. It's my turn. I'll crush you quick. My turn. It's my turn. Your tricks won't work on me. My turn. Where's the fun if there's no challenge? It's my turn. I can't clean up Satellite until I defeat you. My turn. I draw. I draw. I draw. This isn't over. I'm the one who'll stand tall in the end. I draw. Here's what I'll do. Now's my chance. That won't work. I knew you'd try that. From my hand, I activate a spell card. I activate a quick play spell. I activate a continuous spell. I activate my equip spell. I activate a ritual spell. I activate my trap. I activate a continuous trap. I activate my counter trap. This is the card I set. I flip over my set card. I activate my monsters effect. I activate a field spell. I activate an effect. I set the pendulum scale. I activate a pendulum effect. I activate a ritual spell. When I have no cards in my hand, I can activate Zero Max. I activate my continuous spell, Infernity Launcher. I activate Infernity Launcher's effect. When my hand's empty, I can use Infernity Launcher's effect. I activate my spell card, Into the Void! I activate the continuous spell, Wave Motion Inferno! I send Wave Motion Inferno to the graveyard! Doing so sends my entire hand to the graveyard! I activate my spell card, Infernity Burst! I activate my spell card, Contract with the Void! I activate the spell card, Infernity Paranoia! I banish Infernity Paranoia from my graveyard! I activate the spell card, This Creepy Little Punk! I activate this creepy little punk from my graveyard! You can never get rid of this monster! I activate my trap, Infernity Inferno! I have no cards in my hand, so I activate Infernity Force! I can activate Infernity Break when my hand is empty. I discard my hand to activate the trap, Infernity Reflector. I activate my trap, Damage Gate. I activate the trap, Damage Translation. Due to Damage Translation, I can special summon a token. I activate the continuous trap, Depth Amulet. I activate Depth Amulet's effect. I activate my continuous trap, Phantom Hand. I activate Phantom Hand's effect. I activate my trap,
Hate Buster. I activate the trap card, Limit Impulse. I activate the trap Full Salvo. I activate my counter trap, Infernity Barrier. I activate my trap, Infernity Suppression. I activate my continuous trap, Void Cauldron. I activate my trap, Terror of Trishula. I banish Terror of Trishula from my graveyard. I equip the equip spell Axe of Despair on my monster. Axe of Despair activates when it goes to the graveyard. I activate the equip spell Archfiend's Staff of Despair. I activate Archfiend's Staff of Despair's effect. Staff of Despair activates when it goes to the graveyard. I activate my field spell, Archfiend Palabyrinth. I activate Archfiend Palabyrinth's effect. I activate the field spell Pandemonium. I activate Pandemonium's effect. I activate the continuous spell Archfiend's Oath. I activate Archfiend's Oath's effect. I activate my equip spell Falling Down. Falling Down's effect deals me damage. I activate my trap card, Archfiend's Ghastly Glitch. I activate my trap, Archfiend's Roar. I activate the continuous trap, Call of the Archfiend. I activate Call of the Archfiend's effect. I activate my trap, Blast with Chain. Blast with Chain activates when an effect destroys it. When my hand is empty, I can activate Infernity Doom Dragon, Infernal Flame Breath. I activate Infernity General's effect from my graveyard. Infernity Destroyer's effect activates when my hand's empty. Infernity Doom Archfiend activates its effect. I activate Infernity Archfiend's effect from my hand. Special Summoning Infernity Archfiend activates its effect. Infernity Knight's effect activates when it's destroyed. Infernity Necromancer's effect activates when it's summoned. When my hand is empty, my Necromancer can use its effect. I activate Infernity Queen's effect from my graveyard. I can use Infernity Wildcat's effect when my hand is empty. I activate Infernity Conjurer's effect from my graveyard. Since my hand is empty, I can use Infernity Beetle's effect. I'll use Infernity Sage's effect to discard my entire hand. Infernity Sage activates when it's sent to the graveyard. When my hand is empty, I can use Infernity Mirage's effect. I activate Infernity Avenger's effect from my graveyard. My hand's empty, so I'll use Infernity Randomizer's effect. I can activate Infernity Pawn's effect from my graveyard. I activate Infernity Doomslinger's effect. Infernity Doomslinger's effect activates from my graveyard. Now what will you choose? Infernity Doomslinger's effect activates from my graveyard. I take no effect damage, but you get to choose an effect. Infernity Zero activates its effect. I activate Infernity Climber's effect. I activate Infernity Shieldbearer's effect. I activate Infernity Spearbearer's effect. When my hand is empty, I can use Void Ogre Dragon's effect. I negate and destroy your card. I can activate Trishula's effect when it's synchro summoned. I banish a card from your hand, field, and graveyard. Now for Trishula, the Dragon of Icy Imprisonment's effect. I banish a card from my deck, your deck, and extra deck. Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier's effect activates. I banish up to 3 cards on the field. Trishula's effect activates when it's destroyed. Annihilator Archfiend activates its effect. I activate Archfiend Emperor's effect. Imprisoned Queen Archfiend activates from my graveyard. Archfiend Empress's effect activates when it's destroyed. Archfiend Giant activates when it's destroyed by an effect. Archfiend Commander activates its effect. Tribute Summoning Archfiend Commander activates its effect. Berserk Archfiend activates its effect from my hand. Berserk Archfiend has another effect. Mist Archfiend is destroyed and I take damage. I activate Archfiend General's effect from my hand. Cyber Archfiend's effect makes me draw another card. Due to its own effect, Cyber Archfiend destroys itself. Archfiend Cavalry activates when an effect destroys it. I activate Trance Archfiend's effect. Trance Archfiend activates its effect when it's destroyed. Archfiend Eris's effect activates when it's destroyed. Come here. Here I go. Come on out. Check this.
I summon a monster. I summon a monster in defense position. I special summon a monster. I tribute a monster. I tribute summon a monster. Tribute summon. I fusion summon a monster. Fusion summon. I ritual summon a monster. Ritual summon. I synchro summon a monster. Synchro summon. I exceed summon a monster. Exceed summon. I pendulum summon a monster. Pendulum summon. I link summon a monster. Link summon. I maximum summon a monster. Maximum summon. I fusion summon a monster. Fusion summon. I contact fusion a monster. Contact fusion. I ritual summon a monster. Ritual summon. Come forth, Infernity Doom Dragon! Come out, Infernity General! Come on out, Infernity Archer! Here's Infernity Destroyer! Infernity Doom Archfiend! Infernity Guardian! Infernity Archfiend! Infernity Patriarch! Infernity Knight! Infernity Necromancer! Infernity Beast! Infernity Queen! The Tuner Monster, Infernity Wildcat, Infernity Conjurer, Infernity Dwarf, Infernity Beetle, my Tuner Monster, Infernity Sage, Infernity Mirage, the Tuner Monster, Infernity Avenger, Infernity Randomizer, Infernity Pawn, Infernity Doomslinger, Infernity Zero, Infernity Climber, Infernity Shield Bearer, Infernity Spear Bearer, Void Ogre Dragon, appear, Trishula, Dragon of the Ice Barrier, emerge, Trishula, the Dragon of Icy Imprisonment, rise up, Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier, Gene Warped Warwolf, Vorse Raider, take to the field, Annihilator Archfiend! Let's go! Archfiend Emperor, the First Lord of Horror! Appear! Imprisoned Queen Archfiend! Show yourself! Archfiend Empress! Come out! Beast of Tolwar! The Sword Summit! Here comes Archfiend Zombie Skull! Here's Archfiend Giant! Lead the way, Archfiend Commander! Join me! Berserk Archfiend! Join the fight, Beast of Tolwar! Go! Mist Archfiend! Lesser Fiend! Show yourself! Archfiend General! Archfiend Soldier! Cyber Archfiend! Archfiend Cavalry! Trance Archfiend! Archfiend Eris! Battle! Let's battle! Eat this! This'll flatten ya! This is the last battle! The Enforcers rule these streets. My monster attacks. I attack with my monster. Attack. My monster attacks you directly. Direct attack. Infernity Doom Dragon attack. Infernal Flame Blast. Infernity General attack. Infernity Blade. Attack Infernity Archer. Infernity Crossbow. Attack Infernity Destroyer. Infernity Doom Archfiend. Attack. Infernal Dark Pressure! Infernity Guardian, attack! Infernity Archfiend, attack! Infernal Pressure! Infernity Patriarch, attack! Infernity Knight, slash! Attack Infernity Necromancer, attack Infernity Beast, Infernal Howling! Infernity Queen, attack! Infernity Wildcat, tear 'em up! Attack Infernity Conjurer! Swing your axe, Infernity Dwarf! Attack Infernity Beetle! Beetle Blast! Infernity Sage! Attack! Infernity Mirage! Attack! Attack Infernity Avenger! Go, Infernity Randomizer! Attack! Infernity Pawn! Attack! Infernity Doomslinger! Blast 'em! Infernity Zero attacks! Infernity Climber! Attack! Infernity Shield Bearer! Attack! Infernity Spear Bearer! Attack! Void Ogre Dragon! Attack! Infernity Chaos Burst! Trishula, Dragon of the Ice Barrier! Attack! Trishula, the Dragon of Icy Imprisonment! Attack! Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier! Attack! Gene Warped Warwolf! Attack! Attack, Vorse Raider! Attack, Annihilator Archfiend! Archfiend Emperor! Attack! Imprisoned Queen Archfiend!
Attack! Attack, Archfiend Empress! Beast of Tall War, the Sword Summit! Attack! Archfiend Zombie Skull attacks! Attack! Archfiend Giant! Archfiend Commander! Attack! Berserk Archfiend! Go crazy! Beast of Tall War! Attack! Mist Archfiend! Attack! Attack Lesser Fiend! Archfiend General! Attack! Archfiend Soldier! Attack! Cyber Archfiend attacks! Archfiend Cavalry! Charge! Attack, Trance Archfiend! Archfiend Eris! Attack! I set a card. I'll set a card. I set a monster. I'm setting a monster. The Enforcers are gonna win this duel. I end my turn. You're not giving up yet, are ya? I end my turn. I end my turn. That ends my turn. This can't be happening. Not like this. I end my turn. If I surrender, then it's all been for nothing. I'm ending my turn. Tisk tisk. I'm impressed. I can take more than that. No way. This can't be happening. Have to keep fighting. The streets are safe, thanks to the Enforcers. My job's not done. Anyone with a duel disc's still a threat. Now that was a duel worth dueling. Don't enter my world if you're not ready to fight. The Enforcers are the best squad in the world. I have to keep fighting, even if I'm the last one left. If I don't defeat you, what's all this been for? How did it come to this? Where are my friends? I've really messed things up. You sold me out, you traitor. You say? Not bad. But we still can do bigger and better things. Let's transform Satellite into a home we can be proud of. I have big plans for Satellite. Your silly strategies won't stop my power. What? No way. Yu-Gi-Oh! Duel Links. There's nothing like it. This'll be satisfying. We're the ones who rule these streets. There's nothing that power can't solve. You think I could ever leave you behind? Satellite now belongs to us. There's no team like the Enforcers. I'll squash every bug in Team Insect. Everyone who wears a duel disc is my enemy. The world of dueling isn't for the weak-hearted. To truly save Satellite, there's one last foe I've gotta fight. I activate my trap. This is gonna be a great duel. One last ride for the Enforcers. I thought you were going to fight by my side. You can't be satisfied with that. You sold me out. You traitor! I want my revenge. And they know they deserve it. I'm Kalin Kessler, leader of the Enforcers. Let the fun begin. We're gonna win. It's your turn. There's no way I'm leaving you behind. The Enforcers are winning this duel. You got this, you say. It's all you, Jack. I'm counting on you, Crow. The sinister spirits that inhabit these creatures combine. Synchro Summon! Emerge from zero to feast upon this existence. Synchro Summon! Rise from the realm between the great beyond. Synchro Summon! Let the spear shatter the frozen wastes. Synchro Summon! Ready, set, duel! Let's do this! Get ready for the rush! Alright, Turbo Rush Duel! Kalin Kessler, go rush! 유이왕 듀얼 링크스에서 절대 벗어날 수 없어. 그렇다면 여기서 만족하며 살자고. 팀 세티스팩션의 리더 키류 쿄스케다. 날 만족시켜봐. 네 상대는 나다. 자, 날 한번 만족시켜보라고. 팀 세티스팩션 가자! 아무리 발버둥 쳐봤자 우린 벗어날 수 없어. 그렇다면 여기에서 만족하며 살자고. 이제서야 찾았어. 팀 세티스팩션의 마지막 적을 말이야. 새틀라이트를 진짜 우리 것으로 만들려면 너희 시큐리티를 처리해야만 돼. 자, 시작하자. 우리 팀 세티스팩션의 듀얼을 말이야. 듀얼! 압도적인 파워로, 배짱으로
밀고 나가겠어. 나의 턴. 단숨에 박살내버리겠어. 나의 턴이다. 나의 턴. 난 절대 치사한 수법 같은 건 안 써. 나의 턴이다. 제법이구나. 이 정도는 해야 만족할 수 있지. 나의 턴! 너를 쓰러뜨려야만 진정으로 세틀라이트를 장악할 수 있다는 건가? 나의 턴이다! 드로우! 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 아직 끝나지 않았다. 만족하는 건 우리라고. 드로우! 난 이 순간 안일하다고 훤히 보인다. 패에서 마법 카드 발동! 속공 마법 발동! 지속 마법 발동! 장착 마법 발동! 의식 마법 발동! 함정 발동! 지속 함정 발동! 카운터 함정 발동! 리버스 카드다. 리버스 카드 오픈! 몬스터 효과 발동! 빌드 마법 발동! 효과 발동! 펜듈럼 스케일을 세팅! 펜듈럼 효과 발동! 리추얼 마법 발동! 나의 패는 0장. 따라서 마법 카드 제로맥스 발동! 지속 마법 발동! 임페르니티 건! 임페르니티 건의 효과 발동! 나의 패는 0장. 따라서 임페르니티 건의 또 하나의 효과 발동! 마법 카드 발동! 무의 연옥! 지속 마법! 허무한 파동을 발동! 허무한 파동을 묘지로 보내고 효과 발동! 패를 전부 묘지로 보낸다. 마법 카드 발동! 임페르니티 버스트! 마법 카드 발동! 연옥의 계약! 마법 카드 발동! 인페르니티 파라노이아! 묘지에 인페르니티 파라노이아를 제외. 그리고 효과 발동! 마법 카드 발동! 되돌아온 사신! 묘지에 존재하는 되돌아온 사신의 효과 발동! 사신은 몇 번이든 되돌아온다고! 함정 발동! 인페르니티 인페르노! 나의 패는 0장. 따라서 함정 카드 인페르니티 보스 발동! 나의 패는 0장. 이 함정 카드를 발동할 수 있다. 인페르니티 브레이크! 패를 전부 버리고 함정 발동! 인페르니티 리플렉터! 함정 발동! 데미지 게이트! 함정 발동! 데미지 트랜슬레이션! 이 엔드 페이지에 데미지 트랜슬레이션의 효과로 토큰을 특수 소환한다. 지속 함정 발동! 뎁스 에뮤릿! 뎁스 에뮤릿의 효과 발동! 지속 함정 발동! 핸드리스 페이크! 핸드리스 페이크의 효과 발동! 함정 발동! 헤이트 버스터! 함정 카드 발동! 극한으로의 충동! 함정 발동! 불 버스터! 카운터 함정 발동! 임페르니티 베리어! 함정 발동! 임페르니티 서프레션! 지속 함정 발동! 연옥의 가마! 함정 발동! 트리슈라의 고동! 묘지에 트리슈라의 고동을 제외하고 효과 발동! 장착 마법! 데몬의 도끼를 몬스터에 장착! 묘지로 보내진 데몬의 도끼의 효과 발동! 장착 마법 발동! 데몬의 지팡이! 데몬의 지팡이의 효과 발동! 묘지로 보내진 데몬의 지팡이의 효과 발동! 빌드 마법 발동! 데몬 팰리스! 악마의 미궁! 데몬 팰리스! 악마의 미궁의 효과 발동! 빌드 마법 발동! 펜더모니엄! 악마의 소굴! 펜더모니엄! 악마의 소굴의 효과 발동! 지속 마법 발동! 데몬의 선고! 데몬의 선고의 효과 발동! 장착 마법 발동! 타락! 타락의 효과로 난 데미지를 받는다. 함정 카드 발동! 데몬 글리치! 함정 발동! 데몬의 포효! 지속 함정 발동! 데몬이 부르는 소리! 데몬이 부르는 소리의 효과 발동! 함정 발동! 쇠사슬 폭탄! 효과로 파괴된 쇠사슬 폭탄의 효과 발동! 나의 패는 0장. 임페르니티 데스드래곤의 효과를 발동할 수 있다. 임페르니티 데스프레스! 나의 패는 0장. 따라서 묘지에서 임페르니티 제너럴의 효과를 발동할 수 있다. 패는 0장. 따라서 임페르니티 디스트로이어의 효과 발동! 임페르니티 헬 데몬의 효과 발동! 패에서 임페르니티 데몬의 효과 발동! 특수 소환된 임페르니티 데몬의 효과 발동! 파괴되어 묘지로 보내진 임페르니티 나이트의 효과 발동! 일반 소환된 임페르니티 네크로맨서의 효과 발동! 나의 패는 0장. 임페르니티 네크로맨서의 효과를 사용할 수 있다. 나의 패는 0장. 따라서 묘지에 존재하는 임페르니티 퀸의 효과 발동! 나의 패는 0장. 임페르니티 와일드캣의 효과를 사용할 수 있다. 패는 0장. 따라서 묘지에 존재하는 임페르니티 컨저러의 효과 발동! 패는 0장. 따라서 임페르니티 비틀의 효과 발동! 임페르니티 세이지의 효과 발동! 난 패를 전부 버린다. 묘지로 보내진 임페르니티 세이지의 효과 발동! 패는 0장. 따라서 임페르니티 미라지의 효과 발동! 패는 0장. 따라서 묘지에서
인페르니티 리벤저의 효과 발동. 펜은 영장. 인페르니티 리로더의 효과를 사용한다. 나의 펜은 영장. 따라서 묘지에서 인페르니티 폰의 효과 발동. 인페르니티 데스건맨의 효과 발동. 나의 펜은 영장. 따라서 묘지에서 인페르니티 데스건맨의 효과 발동. 자, 어쩔 테냐? 나의 펜은 영장. 따라서 묘지에서 인페르니티 데스건맨의 효과 발동. 내가 받는 효과 데미지를 무효로 하고 너는 효과를 선택한다. 자, 선택해라. 인페르니티 제로의 효과 발동. 인페르니티 클라이머의 효과 발동. 인페르니티 실드 베어러의 효과 발동. 인페르니티 스피어 베어러의 효과 발동. 나의 펜은 영장. 따라서 오거 드라군의 효과 발동. 그 발동을 무효로 하고 파괴한다. 싱크로 소환된 트리슈라의 효과 발동. 너의 패, 필드, 묘지의 카드를 각각 한 장까지 제외할 수 있다. 빙옥용 트리슈라의 효과 발동. 나의 덱, 너의 덱 맨 위, 그리고 너의 엑스트라 덱에서 각각 한 장씩 카드를 제외한다. 싱크로 소환된 빙결계의 환영용 트리슈라의 효과 발동. 필드의 카드를 3장까지 고르고 제외한다. 파괴된 빙결계의 환영용 트리슈라의 효과 발동. 디저스터 데몬의 효과 발동. 제네시스 데몬의 효과 발동. 묘지에 존재하는 프리즌 퀸 데몬의 효과 발동. 파괴되어 묘지로 보내진 헬 임프레스 데몬의 효과 발동. 효과로 파괴되어 묘지로 보내진 데몬의 거신의 효과 발동. 데몬의 장성의 효과 발동. 어드밴스 소환에 성공한 데몬의 장성의 효과 발동. 패에서 버서크 데몬의 효과 발동. 버서크 데몬의 또 하나의 효과. 미스트 데몬은 파괴되고 난 데미지를 받는다. 패에서 제너럴 데몬의 효과 발동. 나의 패는 영장. 따라서 사이버 데몬의 효과를 받아 한 장 더 드로우한다. 사이버 데몬은 자신의 효과로 파괴된다. 효과로 파괴되어 묘지로 보내진 데몬의 기병의 효과 발동. 트랜스 데몬의 효과 발동. 파괴되어 묘지로 보내진 트랜스 데몬의 효과 발동. 효과 또는 전투로 파괴된 트릭 데몬의 효과 발동. 자, 와라. 간다. 나와라. 보여주마. 몬스터를 일반 소환. 몬스터를 수비 표시로 소환. 몬스터를 특수 소환. 몬스터를 릴리스. 몬스터를 어드밴스 소환. 어드밴스 소환. 몬스터를 융합 소환. 융합 소환. 몬스터를 의식 소환. 의식 소환. 몬스터를 싱크로 소환. 싱크로 소환. 몬스터를 엑시즈 소환. 엑시즈 소환. 몬스터를 펜듈럼 소환. 펜듈럼 소환. 몬스터를 링크 소환. 링크 소환. 몬스터를 맥시멈 소환. 맥시멈 소환. 몬스터를 퓨전 소환. 퓨전 소환. 몬스터를 컨택트 퓨전. 컨택트 퓨전. 몬스터를 리추얼 소환. 리추얼 소환. 나와라. 인페르니티 데스 드래곤. 나와라. 인페르니티 제너럴. 나와라. 인페르니티 아처. 나와라. 인페르니티 디스트로이어. 인페르니티 헬 데몬. 인페르니티 가디언. 인페르니티 데몬. 인페르니티 비숍. 인페르니티 나이트. 인페르니티 네크로맨서. 인페르니티 비스트. 인페르니티 퀸. 튜너 몬스터. 인페르니티 와일드캣. 인페르니티 컨저러. 인페르니티 드워프. 인페르니티 비틀. 튜너 몬스터. 인페르니티 세이지. 인페르니티 미라지. 튜너 몬스터. 인페르니티 리벤저. 인페르니티 리로더. 인페르니티 폰. 인페르니티 데스컨맨. 인페르니티 제로. 인페르니티 클라이머. 인페르니티 실드 베어러. 인페르니티 스피어 베어러. 연옥령 오거 드라군. 나오너라. 빙결계 용 트리슈라. 나오너라. 빙옥령 트리슈라. 나오너라. 빙결계의 환영용 트리슈라. 제네틱 월프. 블러드 볼스. 나오너라. 디저스터 데몬. 나와라. 전율의 흉왕 제네시스 데몬. 나오너라. 프리즌 퀸 데몬. 모습을 드러내라. 헬 임프레스 데몬. 나와라. 스워드 서밋 달와르 데몬. 나와라. 언데드 스컬 데몬. 나와라. 데몬의 거신. 나와라. 데몬의 장성. 나와라. 버서크 데몬. 나와라. 달와르 데몬. 나오너라. 미스트 데몬. 나와라. 레서 데몬. 제너럴 데몬. 데몬 솔저. 사이버 데몬. 데몬의 기병. 트랜스 데몬. 트릭 데몬. 배틀이다. 받아라. 박살내버리겠다. 덤벼. 이게 라스트 배틀이다. 마지막이다.
이걸로 우리 세티스팩션이 이기는 거다. 몬스터로 공격, 몬스터로 공격이다. 공격이다. 몬스터로 다이렉트 어택, 다이렉트 어택. 인페르니티 데스 드래곤의 공격, 데스파이어 블래스트. 인페르니티 제너럴의 공격, 인페르니티 블레이드. 인페르니티 아처의 공격, 인페르니티 크로스보우. 인페르니티 디스트로이어로 공격. 인페르니티 헬 데몬의 공격, 인페르니티 헬 프레셔. 인페르니티 가디언으로 공격, 인페르니티 데몬의 공격, 헬 프레셔. 인페르니티 비숍으로 공격, 인페르니티 나이트로 공격, 인페르니티 네크로맨서로 공격, 인페르니티 비스트의 공격, 헬 하울링. 인페르니티 퀸으로 공격, 인페르니티 와일드 캐슬로 공격, 인페르니티 컨저러로 공격, 인페르니티 드워프로 공격, 인페르니티 비틀의 공격, 비틀 슛. 인페르니티 세이지로 공격, 인페르니티 미라지로 공격, 인페르니티 리벤저로 공격, 인페르니티 리로더로 공격, 인페르니티 폰으로 공격, 인페르니티 데스컨맨으로 공격, 인페르니티 제로로 공격, 인페르니티 클라이머로 공격, 인페르니티 실드 베어러로 공격, 인페르니티 스피어 베어러로 공격, 오거 드라군의 공격, 인페르니티 카오스 버스트. 빙결계 용 트리슈라로 공격, 빙옥용 트리슈라로 공격, 빙결계 환영용 트리슈라로 공격, 제네틱 워울프로 공격, 블러드 볼스로 공격, 디저스터 데몬으로 공격, 제네시스 데몬으로 공격, 프리즌 퀸 데몬으로 공격, 헬 임프레스 데몬으로 공격, 스워드 서밋 달와르 데몬으로 공격, 언데드 스컬 데몬으로 공격, 데몬의 거신으로 공격, 데몬의 장성으로 공격, 버서크 데몬으로 공격, 달와르 데몬으로 공격, 미스트 데몬으로 공격, 레서 데몬으로 공격, 제너럴 데몬으로 공격, 데몬 솔저로 공격, 사이버 데몬으로 공격, 데몬의 기병으로 공격, 트랜스 데몬으로 공격, 트릭 데몬으로 공격. 카드를 세트, 카드를 덮어둔다. 몬스터를 세트, 몬스터를 덮어둔다. 이기는 건 바로 우리 세티스팩션이다. 턴엔드. 뭐냐? 왜 그러지? 설마 벌써 끝인가? 턴엔드다. 턴엔드. 난 이걸로 턴엔드다. 웃기지 마라. 우리가 이런 곳에서 턴엔드. 여기서 도망치라고? 내가 어떻게 그럴 수 있겠어? 턴엔드다. 제법이구나. 아직이다. 뭐라고? 말도 안 돼. 우리는 머지않아 우리 세티스팩션이 모든 걸 메울 거다. 우리의 싸움은 아직 끝나지 않았어. 듀얼 디스크를 가진 녀석들은 모조리 우리 적이야. 만족했다. 만만하게 보고 들어오지 말라고. 듀얼의 세계에 말이야. 팀 세티스팩션 최고잖아? 여기에서 어디로 도망치라는 거야. 이렇게 된 이상 나 혼자서라도 없애겠어. 반드시 네 녀석을 없애버리고 우리가 어쩌다가 이렇게 된 거지? 나는 동료들과 이래서는 만족할 수가 없어. 배신한 거냐? 나를 판 거냐고. 유성! 제법이잖아. 하지만 부족해. 더 크게 한판 벌여서 만족해보자고. 아무리 발버둥 쳐봤자 우린 새틀라이트에서 벗어날 수 없어. 그렇다면 여기에서 만족하며 살자고. 이 새틀라이트에서 크게 한 건 잡고 만족하는 거지. 난 절대 지산 수법 같은 건 안 써. 압도적인 파워로 배짱으로 밀고 나가겠어. 뭐라고? 말도 안 돼. 유양 듀얼 링크스 최고다. 만족시켜 달라고. 모든 걸 장악하는 건 우리들이다. 압도적인 파워로 밀고 나가겠어. 헛소리 하지 마. 내가 널 이대로 모른 척하고 내버려 둘 것 같아? 이걸로 우리가 세틀라이트를 장악했다. 팀 세티스팩션 최고잖아? 오늘은 팀 인섹트의 잔당들을 처리하자. 듀얼 디스크를 가진 녀석들은 모조리 우리 적이야. 만만하게 보고 들어오지 말라고. 듀얼의 세계에 말이야. 이제서야 찾았어. 팀 세티스팩션의 마지막 적을. 세틀라이트를 진짜 우리 것으로 만들려면 그 녀석들을 처리해야만 돼. 함정 발동! 캬! 듀얼을 시작한다. 날 만족시켜달라고. 이게 바로 마지막 팀 세티스팩션의 라스트 듀얼이다. 지금 뭐 하는 거야? 나하고 같이 싸우려고 온 거 아니었어? 우리의 라스트 듀얼을 그 정도로 만족한 건 아니겠지? 배신한 거냐? 나를 판 거냐고. 내겐 복수하고 싶은 녀석이 있어.
그리고 팀 세티스팩션의 리더 기류 쿄스케다. 우리의 만족은 이제부터다. 이기는 건 우리다. 자, 너의 턴이다. 내가 널 이대로 모른 척하고 내버려둘 것 같아? 이기는 건 바로 우리 팀 세티스팩션이다. 부탁한다 유성, 부탁한다 잭, 부탁한다 크로우. 산자와 죽은 자 제로에서 교차할 때 영겁의 우리에서 마룡이 해방된다. 싱크로 소환. 제로에서 나온 연옥의 악마여, 이 세상의 허물을 먹어치워라. 싱크로 소환. 지옥과 천국 사이 연옥으로부터 그 모습을 드러내라. 싱크로 소환. 파괴신이 던진 성스러운 창이여, 지금 당장 마의 도시를 꿰뚫어라. 싱크로 소환. 라이딩 듀얼 엑셀러레이션. 간다 러쉬 듀얼. 간다 라이딩 러쉬 듀얼. 키류 쿄스케 고 러쉬.